வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரவ பழனிசாமி. நம்ம UPSC சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2025-26, அதாவது 25 பிரிலிமினரி மெயின் இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு டிசம்பர் 8ஆம் தேதியிலிருந்து. ஸோ ஒரிஜினல் இன்டர்வியூ ஸ்கிரிப்ட், ஸோ அதாவது எழுத்து தேர்வில் ரிட்டன் எக்ஸாமில் தேர்வு ஆனவர்கள் பாஸ் பண்ணவங்க UPSCயில் மெயினாக டெல்லியில் போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறாங்க. அவங்க இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு அவங்களுடைய கொஸ்டின் எப்படி கேட்காங்க அப்படிங்கிறது கேட்கப்பட்டது என்பதை பற்றி ஒரு சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் ஷேர் பண்ணுறாங்க. அதை எடுத்து நம்ம அந்த வீடியோ பேசிகிட்டு இருக்கோம். அந்த இன்னைக்கு ஒரு கேண்டிடேட்டை பற்றி பேச போகிறோம். முக்கியமான ஒரு விஷயம், இன்னைக்கு இந்த வருஷம் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் கேண்டிடேட் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ தட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ அபவுட் ஸ்ரீமதி சுஜாதா சதுர்வேதி ஆல்சோ. அண்ட் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா, இதில் ஏன் இந்த வீடியோ நம்ம சீரீஸ் பண்ணுறோம், நான் எவரி அதர் வீடியோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ பீப்புள். ஏன்னா இப்போ சிவில் சர்வீஸ்னால் நிறைய பேர் தெரியாது, ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்னா தெரியும், ஆனால் சிவில் சர்வீஸும் ஐஏஎஸும் ஸோ இட்ஸ் ஓகே சிமிலர், பட் இட்ஸ் லைக் தெர் இஸ் நோ ஐஏஎஸ் எக்ஸாம், இட் இஸ் ஒன்லி சிவில் சர்வீசஸ், குடிமைப்பணி தேர்வுகள் தான். ஆனால் காமனாக ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்னே நம்ம சொல்லி பழகிட்டோம், ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூன்னு சொல்லி பழகிட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி இதில் நமக்கு நிறைய மித்து இருக்கும், இப்படி கேள்வி கேட்பாங்களா, அப்படி கேள்வி கேட்பாங்களா இன்டர்வியூவில் அப்படின்னு. அப்படிலாம் இல்லை, உண்மையிலே என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது, என்ன மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு மாணவனும் ஒரு மாணவி வந்தாங்க, என்ன மாதிரி கேள்விகள் அவர்கள்ட்ட கேட்கப்படுகிறது, போர்டு எப்படி அவங்களை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க, நம்ம இவர்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க, இப்போ ரிட்டனா எப்படி இருக்குது, அவங்க ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். ஸோ அந்த வகையில் அந்த சீரீஸில் நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ இன்ஃபேக்ட் நம்ம லாஸ்ட் இயர் 150 வீடியோ கிட்ட செய்தோம். அதே மாதிரி இந்த வட்டமும் நம்ம நிறைய டெய்லி ஒரு வீடியோ 2 வீடியோ நம்ம போட்டே இருக்கோம். Right, so it will be useful for the youngsters, youth, teachers, அப்புறம் mentors, எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பயன்பட அப்படிங்கன்னா இந்த சீரீஸ். ஓகே ஃபைன். போர்டு சுஜாதா சதுர்வேதி அண்ட் ஆஃப்டர் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஃபைன். அண்ட் போர்டு சுஜாதா சதுர்வேதி அண்ட் டேட் 10/12/2025. டியூரேஷன் மொத்தம் 35 நிமிஷத்துக்கு மேலே கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் டீட்டெயில்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கீவேர்ட்ஸ் இஸ் ஃப்ரம் பீகார், IIT பாம்பே, aerospace engineering, see this aerospace engineering, drone industry and state PCS already I think, then mass optional and cardio and strength training, so that's his hobby. And chairperson, the reason behind Naxalism in my district in the 1990s, probably she herself was posted as a DM, district magistrate, that's a collector, and long discussion took place on this, right? How Naxalism is almost nowhere in Bihar and what are the reasons? So that's of course it's a big level on the Naxalism start பண்ணி எவ்வளவோ போய் இன்னைக்கு நிறைய குறைஞ்சிச்சு. அதை பற்றி நம்ம ரெட் காரிடார் பேசுவோம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கணும். பட் நவ் இட் ஹஸ் ரெடியூஸ்ட் வெரி டிராஸ்டிக்கலி. இட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவ்வளோ இனிஷியேட் எடுத்திருக்காங்க. அதை பற்றி நம்ம பேசினா கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க. So government of India has given a date to end Naxalism. See this. This is what being given. And what is that date? What is that date? Do you think the Naxalism will be over by then? Naxalism will be over by then. Role of technology in fighting Naxalism. Right. You have recently joined as a revenue officer. So what is Chak Bandi? Okay, he's a revenue officer. He's in the state PCS. So that's the thing, Chak Bandi. Then the member 1, what is energy transition? What is energy transition? And why can't we use such technology in thermal power plants and remove all pollutants in CHEs? What are the issues producing green hydrogen? What is National Green Hydrogen Mission and present status? How much fund used and other progress? Fine. Next is why migration, domestic and push and pull factors. Right? Migration rendu irukku, one push factor, pull factor. Migration to the cities causes many problems. What should be done to deal with it? Right? That's a very valid question. We keep listening that new urban hubs will emerge, but have not seen it happening so. In such a situation, how will you deal with it over migration? Right? Then, member 2, what are the space debris? And I is from aerospace engineering, so it's the subject. And what shall we do with it? It's a purely from his subject. So how to deal with the structural fatigue
in aircraft. See this structural fatigue in the aircraft. It's a typical technical question, right? Fine. Then in aviation sector, what is RMO? What is RMO? Some more questions in aviation sector can't recall. Okay, so and he is from aviation, but he could not recall. And number 3, you wanted to work at ground level and solve problems there. You already there in the state public services, then why now IAS? Because our state civil services already is a revenue officer. So why does he want to join IAS? You wanted to work for Bihar, but getting the home cadre is very difficult. You may get Kerala cadre. Then what happens to your motivation? Will it be amount for shifting your goalpost? இது ரொம்ப காமனான கேள்வி. நான் யார் எல்லாத்தையும் கேட்டிங்கன்னா, இப்போ 21 சர்வீஸில் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லா சர்வீஸ் இருக்குதுல, ஐஏஎஸ் வேணும், ஹோம் கேடர் வேணும், சொந்த மாநிலத்திலே வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க. ஏன்னா சொந்த நாட்டில் ராஜாவாக இருக்கிறது தான் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால் அதுலேயும் பீகார் யூபி மாதிரி ஆட்களுக்கு அவங்க சொந்த மாநிலத்தை வெளியே வர கஷ்டம். பட் பிரச்சனை என்ன, அங்கேருந்து கேரளாவுக்கு போனால் என்ன நடக்கும்? அப்போ உங்களுடைய செல்ஃப் கோல், ஏன்னா இது ஏழியராக ஒரு கேள்விக்கு இந்த மாதிரி பதில் சொல்லியிருப்பாரு, அந்த பதிலுக்கு இந்த கொஸ்டின், right? So that is a thing. And next is what is the nuclear submarine and nuclear triad, and what is needed, why it is needed? Need for a sea-based nuclear warhead. So name Indian nuclear capable submarine. Nuclear capable submarine. Fine. Then number 4, how can drone help women? Written to respect to safety, economy, and etc. It's like now drone Didi, there is a government of India project. So that's what this question, drone Didis. Okay, and drones are given to self-help groups, women, okay, run by women, and then they can use the drone for agriculture purpose. Okay, India has very large amount of coal, yet we are importing it. Why? How do we measure the quality of coal? What is the budget of Bihar local? Is there any revenue deficit in Bihar? Right? So that's totally local. Fine. So by this time Sujata ma'am said कि both time हो गया है, so अब end करते हैं and end here. That means இப்போ நிறைய பேசியாச்சு, நம்ம இதோட end பண்ணிக்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி meaning. Fine. Okay. Then what is it? Overall, the board was very cordial, but they were on non-stop mode. They were on non-stop mode. It was continuously. Okay. Also, not even a single question from the hobby and the award part, neither from optional was asked. எதுவுமே கேள்வி கேட்கல, மேத்தமெட்டிக்ஸ்லையும் கேட்கல. இதில் if I can compare the mock interviews, that's very very important. It was similar to Vajira and Reddy. இது ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட். இந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் இது அப்படியே மேட்ச் ஆகும். இப்போ நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணதுக்கும் ஒரிஜினல் இன்டர்வியூ சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு பேசுங்க. நீங்கள் போக இந்த ஸ்கிரிப்டை பார்ப்பீங்க, பார்க்கையில் உங்களுக்கு நிறைய தெரியும். பட் சில பேர் அப்படியே டிட்டோவாக இருந்தது, ஒரு சிமிலராக இருந்தது, ஒரு 50% வந்தது, எந்த இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத கேள்வி எல்லாமே நடக்கும். ஏன்னா எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள். ஸோ இன்டர்வியூ இஸ் ஃபுல் ஆஃப் சர்ப்ரைசஸ். பட் இந்த மார்க் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்டாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு தகுதியை நம்ம வளர்த்துக்கோம். அதான் மார்க் இன்டர்வியூ, ரைட்? So thank you very much for listening, and we will come up with one more and new script. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.